The whole creation can't protect anyone if Allah don't want. If Allah want to protect anyone, nobody can harm. That reality will come in our heart when we do the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which effort Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made with sacrifice, and Sahaba, the companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they understood. When Umar radiallahu ta'ala anhu told Tamim Dari radiallahu ta'ala anhu from the mountain, when the Tlaba, that fire was coming out, he commanded him, go and remove this fire and put it back. It's not a group, just a single person like Tamim Dari radiallahu ta'ala anhu. Ulama, they said Tamim Dar was not a such big or very strong. He was very thin and very simple. He got such faith on his heart. It depended on Allah. He went, he saw the fire, and he said, Ya Yuhannar, Yudkhululga. Automatic, this fire went inside back. Till now, didn't come back. That was the iman of Sahaba. They understood any protection, it will come from Allah by the fulfill the command of Allah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Ndugu yetu baada ya kusoma aya ya Qur'an na kumsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tunashukuru Allah tabaraka wa taala ambaye ametufikisha na akatujalia tukakaa kikao kitukufu baada ya sisi kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala. Hakika Allah tabaraka wa taala ndio ametujalia, sio nguvu wala uwezo ambayo tumewashinda wengine. Na Allah tabaraka wa taala katuhifadhi. Kila mmoja leo anahitaji kuhifadhiwa. Rais anahitaji kuhifadhiwa, wanabiashara anahitaji kuhifadhiwa, hali kadhalika watu wa kawaida wanahitaji kuhifadhiwa. Na mwenye anahifadhi ni Allah tabaraka wa taala. Allah akikuhifadhi hakuna atakayekudhuru. Basi Allah tabaraka wa taala akikuletea madhara, hakuna atakayekuondolea hiyo madhara. Madhara na manufaa iko katika mkono wa Allah tabaraka wa taala. Yeye akikudhuru, basi hakuna anaweza kukuzuia. Na yeye akikuzuia madhara, hakuna anaweza kukudhuru. Siku moja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, katika sehemu za Madina, mji wa Madina, ilitokea volcano, moto hali ya juu. Mara moja akaita Tamimu Dari radhiyallahu anhu arda, akamwambia enda ukazime hiyo moto. Sio watu wengi, sio group, mtu mmoja tu, mtu ambaye hata sira ilituambia ya kuwa alikuwa mtu mkonde sana, hakuwa na mwili kubwa wala hakuwa na nguvu, bali alikuwa mtu mnyonge sana, mtu yani amekonda sana. Alipoenda tu hivi kaamrisha moto, bismillah, enye moto ingie kwa shingo yako. Anaamrisha moto, mara ikaingia moto. Umar hakutafuta huyo mtu kwa soko wala hakutafuta grupu, bali alienda kwa msikiti. Ndani ya msikiti huyo bwana radhiallahu anhu arda ndio alipatikana. Mara naye alikuja akaamrisha moto, enye moto ingia kwa shimo, na mara hiyo moto yote ikaingia kwa shimo na akaizima. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala ndio mwenye madhara na manufaa. Allah akikudhuru, hakuna anaweza kukunufaisha. Halikadhalika Allah tabaraka wa taala akikunufaisha, hakuna anaweza kukudhuru. Wallahi, my dear respected brothers, what we plan, what we think, that will not happen.
What Allah wants, that will happen. The whole Makkah was against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The whole tribe against Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But Allah wants to protect Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's why a person like Umar radiallahu ta'ala anhu, who come with intention to cut the head of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah saw his intention because he want to protect his religion. Somebody come and tell him, Omar, there is someone, he want to divert us. He want to tell us our 360 idol will not help us. Only he's talking about one Allah. Umar asked, who is he? He's the son of Abdullah, grandson of Muttalib. So what he said? He said our 360 idol can't help us, can't benefit us. Only La ilaha illallah. He is giving this dawat to everyone. Then Umar radiallahu ta'ala himself, he was not a follower. He is not following anything. His life was disaster. He was something that everybody know. He is exceptional and he is different. So when he heard someone came to destroy our religion, immediately he stood up. This time, if you go outside, a person, you don't read Salah, don't fulfill any command of Allah, but if somebody tell him, some people want to destroy our Islam, some people want to chase Muslim from this place, immediately he will have that encouragement in his heart. No, I will help. He will stood up. He will not see no matter what is haq, what is batil, he will stand up. The same way, Umar radiallahu ta'ala himself, he became very serious. He said, I am the one who is going to protect our religion. And who is the one who is chasing people from our religion? I'm going to kill him. The time he decided like this, Allah saw his heart. His intention, there was nothing, something that clevering or something right or left. He just want to protect. Allah saw this condition on his heart. That is why Allah subhanahu wa ta'ala turned it on the right path of Islam. That's why he came with the intention to kill Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The same person, he came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he accepted Islam. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also, that weeks before, he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, from Umar or Abu Jahl, one of them, let them accept Islam. And Allah accept Umar radiallahu ta'ala. You see, when is our intention? It's only sake of Allah. There is nothing bad intention. Wallahi, Allah will show us the guidance. Even any condition, Abu Zar radiallahu ta'ala himself, he heard about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and himself, he want to accept this Islam. We know all the story. It's in a kitab, in a books. How much sacrifice he made. He come in a Makkah, and the time he came in a Makkah, he want to see who's Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with his heart, with his desire, because people, they're talking so many bad about Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Immediately they have that desire. I want to see who's Muhammad. Abu Zar radiallahu ta'ala, he came in Makkah. He stayed in a masjid. He's looking for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. All about around, he didn't see. Ali radiallahu ta'ala, he followed him. Because anyone knew, they knows who is he, why he come. Ali radiallahu ta'ala come closer to him and ask him, which intention, why you came. Then he said, I came to meet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then he look right, look left, then he tell him, you just follow me, you walk with me, and when you see somebody coming from the front, I just sit as I'm sitting for urine, and you just walk straight. People, they not shoot. Understood? You and me were together. Like that time, they have desire. And this desire, this talab, Allah subhanahu wa ta'ala put inside of the heart.
How Allah subhanahu wa ta'ala put inside of the heart of Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu. That's why he become, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if after me any prophet, if Allah sent, Allah sent Umar. Such a position Allah subhanahu wa ta'ala give. Allah tufahamisha. Ndugu Waislamu, sisi tuna mpangilio na kuna kitu tunataka. Ile tumepanga haitakuwa na ile tunataka haitakuwa, bali ile Allah tabaraka wa taala amepanga na ile Allah tabaraka wa taala anataka ndio inakuwa. Sayyidina Umar radiyallahu anhu warda alikuwa na nia mbaya juu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu walienda wakafika kwake na kisha kumwambia yeye, kuna bwana amejitokeza anasema miungu 360 hazifai, mmoja tu ndio anafanya, madhara na manufaa iko katika mkono wake, la ilaha illa Allah. Aliposikia Umar mwenyewe hakuwa mtu wa dini, hakuwa anafuata dini hiyo, lakini mara hisia akakuwa na hisia, huyu bwana ni nani, acha niende nikakate shingo yake. Na alikuwa mtu ako na azma, akiamua atafanya jambo mpaka aifanye. Mara alitoka hapo akikuja kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam na nia ya kummaliza yeye, lakini alipokuja Allah tabaraka wa taala aliangalia nia yake ile mbaya, ndio Allah tabaraka wa taala akaigeuza ikakuwa nia nzuri ya yeye kukubali dini ya Uislamu, dini ya haki. Bali Allah tabaraka wa taala ile anataka ndio inakuwa, na ile amepanga ndio itakuwa. Abu Dar radiyallahu anhu warda, sote tunajua ni mtu alikuwa mtu wa tadhiya, mtu wa muhanga. Kabla yeye kusilimu, alipokuja Makka, alikuja kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, akimtafuta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alisikia maneno hiyo na bwana alijitokeza anatangaza ukubwa wa Allah tabaraka wa taala, ya kwamba yeye peke yake ndio anafanya, asiyekuwa Allah tabaraka wa taala hana uwezo. Sasa aliposikia, mara alikuja masahaba radhiallahu alaihim ajma'in, mtu akiingia Makka, wacha hata karibu na Rasul sallallahu alaihi wasallam, mtu akiingia tu Makka, mtu mgeni, walikuwa wanamjua. Mara Ali radhiallahu anhu arda alifanya tashkili mtiradi ya huyo bwana, kisha kaenda kwake, kachukua ahwali yake, akamuuliza umetoka wapi wewe mtu mgeni? Kakaa na yeye, kisha akamuuliza umekuja na nia gani? Akasema mimi nimekuja kutafuta mtu anaitwa sallallahu alaihi wasallam. Na nia gani? Nia ya kuangalia dini yake, kama dini ya haki mimi nitakubali. Basi Ali radhiallahu anhu arda, wakati hiyo masahaba radhiallahu alaihim ajma'in walikuwa wakiteswa na dini haikuwa imesambaa vile ilikuwa wakati wa Madina. Sasa mara akamwambia, mimi nitaenda kukupeleka kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakini watu wasijue tuko pamoja, tembea barabara upande na mimi nitatembea upande. Mtu yote akitokezea, basi mimi nitaenda vichochoro, nitajifanya mtu anajisaidia haja ndogo, lakini tusipoona mtu hali kadhalika tutatembea kando kando. Aliposilimu Abu Dar radhiyallahu anhu arda, alikuwa mtu wa muhanga hali ya juu sana. Wa barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Mtu anaweza kuwa na nia mbaya, Allah tabaraka wa taala akona uwezo wa kugeuza hiyo nia inakuwa ni nzuri. Lakini mtu anaweza dhihirisha akona nia nzuri, lakini mwenye anajua akona nia mbaya ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo yale mpangilio sisi tumepanga au ile sisi tunataka haikui, itakuwa ya Allah tabaraka wa taala. Ile Allah amepanga na ile Allah tabaraka wa taala anataka ndio itakuwa. Allah tufahamishe. The time Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, he met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he accepted Islam and he want to announce about this reality of la ilaha illallah. It's not that you can hide it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, now it's not a time to announce about this kalima la ilaha illallah. Then Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu, he was so much inspired about this
reality of kalima in his heart. Himself he can't control. He said that word of la ilaha illallah, there is nothing can happen. No one can do anything. Only Allah is the one who's doing everything. Why are you telling me to hide? I must announce this in front of everyone. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, make sabra, little while after you will announce. But himself, Allahu Akbar, Allahu Akbar. He went out nearby Baitullah and he gave announce of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. The time he recite this kalima, immediately people, the kuffar of Makkah, they come nearby him and grab him down and start hitting him, beating him until he get unconscious. Abbas radiallahu ta'ala came and tell everyone, you know who's he? He is from the Kabila Ghifari. The road, when we come out from Makkah, when we go for business, our area, this is the road, his tribe, they are from that locality. If something happened to him, it will be hard for Makkah people to go out from Makkah. So people, they leave him. Again, when he wake up, he starts saying, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. You see the reality of kalima, when it's come inside of the heart, there is no fear about 1,000 or million. Nobody fear, because the reality of kalima inside of the heart is saying, reality of kalima inside of heart is saying that Allah is the one who is protector. Allah is the one who is the guider. Allah is the one who is the creator. Allah is the one who is saver. Allah is the one who maker. Everything what you see, we can't see, everything is Gairullah. And Gairullah can't do nothing without the help of Allah subhanahu wa ta'ala. That was the understanding of Sahaba. Wallahi, today we thinking we'll change, we'll correct, we'll do anything. No. If you do anything, we have to look at the life of Sahaba. How Sahaba, they themselves, they learn from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam until unless this ummah not following the life of Sahaba, they will not get success in this life and hereafter. Allah to Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu arda, alipotamka tu shahada, mara hisia na mapenzi ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikakuja katika moyo wake, na moja kwa moja akaenda kwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema, hii dini ni haki, Allah tabaraka wa taala ni mmoja, kwa nini tusitangaze ukubwa wa Allah tabaraka wa taala na utendakazi wa Allah tabaraka wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sio sahihi, si munasab sahihi, sisi tuko wachache huko, kufaru Quraysh wako wengi, naweza kuwa wakakudhuru. Akasema, ikiwa Allah tabaraka wa taala peke yake mimi nimemwamini na hakuna madhara na manufaa iko katika mkono wa Allah, hakuna anaweza kanidhuru. Na akatoka, alienda Baitullah al-Haram Makkah, ndani ya Kaaba watu wamezingira, mara akasema la ilaha illallah. Na hiyo neno wakisikia kufaru Quraysh walikuwa na ruhu, walikuwa naogopa hiyo neno, maana ilikuwa inakausha miungu 360 na ilikuwa inadhibitisha Allah pekee yake. Mara wakamzingira na wakampiga mpaka alizimia, damu ilimwagika, alizimia. Baada ya kuzimia alipata ufahamu na akaamka na la ilaha illa Allah. Walipompiga mara ya pili, Abbas radhiallahu anhu arda alikuja na akawazuia wao kumpiga yeye. Kwambia, jamani, huyu mnamjua, mnampesa, mnampiga mpaka anakosa ufahamu. Huyu ni kabila la Ghifar, Abu Dharr al-Ghifari, na hiyo kabila wao wanaishi njia ya sisi, wakati tunaenda biashara zetu, ile njia tunapitana ndio wao wanaishi. Basi tukimdhuru tu sote tutaangamia, maanake tukienda kwa kabila yake hawataturuhusu sisi tuende tukafanye biashara yetu na watu wetu watakufa na njaa. Kwa hiyo achane na yeye. Wao hawakumwacha, ila walistukia watu wao ndio wakamwacha. Alipopata ufahamu akaendelea hapo hapo. Kwa hivyo mtu
hakika ya la ilaha illa Allah ikikuja na ikakita ndani ya moyo yake, hawezi ogopa mtu mmoja 1000 hata mpaka milioni, atamwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Leo sisi tunasema tunakosoa jambo fulani, wacha tukae tufanye nini na nini. Hapana, hatuwezi kukosoa kitu yote wala hatuwezi kutatua shida yote. Marji mahali sisi tunarudi ni masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Jambo yoyote inatokea leo iliwahi tokea zama ya sahaba radhiallahu anhum ajma'in. Kwa hivyo sisi tunarudi sira na masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Ile shida ilitokea wakati huo, wamekumbana na hiyo shida kivipi, wameface hiyo shida vipi, na wakatatua hiyo shida vipi, wakaleta suluhu vipi. Kwa hivyo tunarudi kwa masahaba radhiallahu anhum ajma'in, maisha yao ndio Allah tabaraka wa taala maisha anataka sote. Kwa hivyo barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kigizo wale tunajifananisha au kigizo bora ni Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba radhiallahu anhum ajma'in. There is a foundation of Sahaba. Each and every Sahaba, they fixed their foundation. The foundation is Iman. The person, you buy rod, cement, and all those accessories for the build a house. So you got everything, engineer, but you don't have land. You don't have land. So this rod, this cement, this bricks, what are you going to use? If you have to build house, first you need to have some land, even if it is small. Today we have Salah, Hajj, Zakah, everything. But the foundation of Iman, there is nothing. So where are you going to get all those things? Sahaba, they understood. That's why Sahaba, they said, first we learn Iman, then we learn Quran. For that, about Quran, to protect Quran, to save Quran, to give our life, it was very easy. It was very easy because they learned Iman first. If you don't learn Iman about Quran, the battle of Siffin, when it was not a battle with Muslim and Kuffar, it was battle with Muslim and Muslim. So the time, the groups, the followers of fourth Khalifa, Ali radiallahu ta'ala anhu, they was having battle with another groups. There was Muawiyah radiallahu ta'ala anhu and his companion. The time Musa Ashari radiallahu ta'ala anhu, he getting nearly win with Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. The time he reached nearby the stage, the place of Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, some of them, they came in front of Musa Ashari radiallahu ta'ala anhu and they start holding Quran and they said, we are surrender, we are surrender. When they show Quran and they are saying we are surrender, we are surrender, then some of the companion of Musa Ashari radiallahu ta'ala anhu, about people from Kufa, people from the place of Ali radiallahu ta'ala anhu, they are saying, oh Musa, you stop killing them because they are showing Quran and they are surrendering themselves. Then Musa Ashari radiallahu ta'ala anhu tell everyone, the person who used to protect himself from that Quran, they are not using Quran. What is the haqq of Quran? We came here to establish Quran in the whole world, to give our life, and they are using the Quran to save their life. They are not real. Don't get deception on their technique, on their plan. Do you understand what I'm trying to say? They are using Quran to save themselves, and they are giving their life to protect the Quran. The reality of Iman, it will come with effort, like how Sahaba, they made effort and they realized
Abdullah ibn Huzafa radiallahu ta'ala anhu, the king of place of Paris, that time he was the biggest king. And that king, he caught Huzafa, Abdullah ibn Huzafa radiallahu ta'ala anhu with his groups. And he offered him, "Oh Abdullah ibn Huzafa, if you leave Islam, if you leave Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I will give you half kingdom of my palace. And my beautiful daughter, which one you like, I'm going to give you to marry." What was the reply of Abdullah ibn Huzafa radiallahu ta'ala anhu? He said, "I heard hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The person who died with seed of Iman will get 10 times bigger than this world, one Jannah. You offering me half kingdom, and this life is very short life. Anytime we die. But the promise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the person who died with seed of Iman, he will get 10 times bigger than this world, one Jannah. And that is not for 5 years or 10 years, that is abadan abada, forever." Sahaba, they understood what is akhirat. Sahaba, they believe what is the promise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today we believe doctor when he said you have to take 3 times this medicine. We believe doctor when he see the report and he said, you got a cancer. When he said the cancer, we believe. But the promise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are not serious about it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the person he died with seed of Iman, he will get 10 times bigger than one Jannat. What is Jannat? Today, everything is discussing about Jannat and what is waiting for us, what is kept for us. Allah subhanahu wa ta'ala, the person who wake up at tahajjud and he cry and beg Allah subhanahu wa ta'ala for him, what Allah subhanahu wa ta'ala kept. The person who leave his family, children, in the time of now, present, he go out in a cruise bismillah, far places. He don't even connection, his family is away, they're still alive or what. The time of Ibrahim alayhi salam, how he left his wife and son in the place of Safa Marwa, and he went to fulfill the command of Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala protect them with Zamzam. The sacrifice when this ummah made, Allah subhanahu wa ta'ala showed them the nusrat of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tufahamishe. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ndugu Islam, masahaba radhiallahu alaihim ajma'in walifanya imani yao, wakafanya bidii ya imani, foundation ya imani, ndio mambo mengine yote ya dini ikakuwa nyepesi wao kuchukua. Umetoa mfano, ndugu yetu anasema, ikiwa wewe unataka kujenga nyumba, umenunua cement, ukanunua bao, ukanunua mabati, ukanunua kokoto, kila kitu ambayo inahitajika kujenga nyumba umenunua, lakini huna ardhi, hiyo nyumba utaweza kujenga? Hawezi kujenga. Asema mfano sawa na sisi leo tuko na sala, tuko na hiji, tunasoma Qur'an, tunafunga, lakini foundation ya imani hamna, hatuna. Imani yetu iko dhaifu sana. Kwa hivyo kuna haja ya sisi kufanya bidii ya imani. Masahaba radhiallahu alaihim ajma'in, wao walifanya bidii ya imani. Vita ya Sifa kati ya Muawiya na Ali radhiallahu anhu arda, haikuwa vita ya kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, hapana. Wala haikuwa vita kati ya kufaru Quraysh na Waislamu, hapana. Ilikuwa vita ya kati ya Muislamu na Muislamu mwingine ambao ni maswahaba. Wote ni maswahaba ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mara Abu Musa al-Ash'ari ndiye alikuwa amiri ya jeshi ambao walikuwa katika uwanja wa vita. Walipofika karibu na Muawiya, ufalme yake na mahali alikuwa ikulu ya Muawiya, Abu Musa al-Ash'ari alikuwa nyuma. Mara watu wa Muawiya walitoka, kila mmoja alikuwa amebeba mushaf na akasema amejisalimisha, jameni msituue, sisi tumeamini Allah na tunafuata Qur'an, jameni msituue. Watu wakarudi, jeshi ya Muawiya, jeshi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu arda, walirudi kwa Abu Musa al-Ash'ari. Na huyo Muawiya alitoka Kufa, sehemu za Sayyidina Ali radiyallahu anhu arda. Ikifika jambo ya dini, si mtu wako kabila yangu au tumetoka sehemu moja, hapana. Unaangalia haki na unasimama na haki. Mara Abu Musa al-Ash'ari akasema,
mtu ambaye anatumia Qur'an kwa ajili ya kuokoa nafsi yake, jamani, wasitudanganye. Hiyo vitimbi yao, hiyo ni vitimbi tu. Wao wanataka kusilimika kutokana na panga yetu. Sisi ndio tunasimama haki, sisi ndio tuna defend haki. Mara wakawavamia na wakawamaliza. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala yuko pamoja na yule anafata Qur'an, anakufa kwa ajili ya Qur'an, sio yule mtu akona nia ya yeye kuokoka kwa ajili ya Qur'an. Ndio masahaba radhiallahu anhum ajma'in hapo walisema, mara ya kwanza sisi tulijifundisha imani na tukajifundisha Qur'an, na Qur'ani ikakuwa sababu ya sisi kutuongezea imani, tukakuwa sababu ya kudefend Qur'an, yani kusimamia Qur'an, kupigana kwa ajili ya Qur'an, ili Qur'an ibaki na ikuwe juu na ikuwe ifike ulimwengu mzima, sisi tuangamie. Kwa hivyo barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ndugu Waislamu, masahaba radhiallahu anhum ajma'in maisha yao ilikuwa hivyo. Abdullah bin Hudhaifa radhiallahu anhu wardah, alipofika Faris, mfalme wa zama hiyo, alipomshika tu hivi kamwambia, akaweka ofa mbele yake, pendekezo akaweka mbele yake, na kisha akamwambia, ewe Abdullah, wewe ikiwa utaachana na dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ukarudi katika dini zetu ya kuabudu masanamu, nusu ya ufalme wangu nitakupatia, na angalia, chagua moja kati ya wasichana wangu warembo nitakuozesha. Abdullah bin Hudhaifa radhiyallahu anhu warda, mara akataja hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hana kitu, hana hata nguo, akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituambia, yoyote atakayekufa na chembe ndogo ya imani, si kitu hata haiwezi macho haiwezi kukushika, kivumbi ya imani, yoyote atakayekufa na hiyo imani, Allahu tabaraka wa taala atakuja kumpatia ndani ya janna dunia mara 10. Kwa hivyo wewe unaniambia nusu ya ufalme yako, alikadhalika msichana wako, wachana na nusu ya ufalme yako, ukileta ufalme wa Arabu wote na wasichana wa Arabu wote wa ulimwengu, mimi siwezi kurudi na siwezi kawacha imani yangu. Kwa hivyo masahaba radhiallahu anhum ajma'in, foundation ya imani ndio kajua, kisha branches ya imani ikakuwa rahisi wao kuchukua. Kinyume na sisi, sisi kila mmoja wetu ameshikana na branches ya imani, matawi ya imani, lakini mzizi ya imani ndio inatakikana sisi kuja katika maisha yetu. Allah atufahamishe. That is the understanding of Sahaba. That is the realization of Sahaba. The part of La ilaha illallah. And another part of this kalima is Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah is hidden. La ilaha illallah is hidden. And Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is open. La ilaha illallah we can't see, but the life of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is in front of us. How to please Allah, how to fulfill the command of Allah is not my desire. How I want, that will happen. No. How Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shown by, if we follow the way of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then the relation with Allah, it will become correct. Otherwise, people, they will say, I know how to please Allah, I know how to fulfill the command of Allah, I know this, I know that. That will not work. Only the way of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even the drinking sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if you don't follow, our Hazrat from Nizamuddin, he always used to say that what is ittibai sunnat and what is yahyai sunnat. He said, to stay with Muslim
and fulfill the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is very easy. To wearing kanzu, wearing tupi, and eating with the sunnah, and doing everything in the environment of Islam, to follow sunnah is very easy. Because sometimes you can't drink while you're standing, because this Muslim brother will tell me, how can you drink it as like this? Hazrat, he said, to follow the sunnah in the environment of Islam is very easy. And that will not bring any change. Establish sunnah on that place where is no Islam, where people they don't know about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where people they don't know nothing about the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Established sunnah on such kind of place, then you will see your sunnah will bring change. Just simple sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this beard and amama and this. We was in Uganda, people they come and run and they ask, you are Sahaba in Uganda. They say, you are Sahaba. Then we say, what's your name? They say, it's something like a John or something. They say, you are not Muslim, how do you know about Sahaba? They said, our grandfather, our father, they used to say, in Muslim, there was a people who those called Sahaba, they were the companion of Muhammad, Prophet, and they're very humble and they're very successful, and the God is pleased with them. Muslim is always like humble and this. People non-Muslim, they knows the quality of Muslim, but today Muslim, without effort, he lost all those qualities. That's why one of the elders, he said, people will ask you, why you invite only Muslim? Why not you invite non-Muslim? You must tell them. Once Muslim, they will come back with the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Full complete deen of Islam, it will come in the life of Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You don't have to ask anyone to accept Islam. They will come and run and ask you, I want to be like you, like Sahaba. So that is why, my dear brothers, this life is not that we listen in Bayan, we go and sleep, things will finish. No. There is an effort. Which effort Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught Sahaba, the same effort. After 1400 years, our Sheikh said in Istima, lemon, the taste of lemon, 1400 years ago, how it was, still today, the lemon taste is same. The amal, which one Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made, and he showed the talim, the ziyarat, jawla, khuruj fi sabilillah, whatever amal he taught Sahaba radiallahu ta'ala anhu, through that amal, Sahaba become Sahaba. Without not that amal, with that amal which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam showed, Sahaba become Sahaba. If we do today the same amal, also we will be like a Sahaba. And Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhalladhina aminu kama amana nas. Follow those who previous, who success. Don't follow who's at the front. Today is our problem, is what? What we see at the front, we follow. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, follow 1400 years ago, that news, what is come from me, you follow on my news. Follow on my message. You will get success. Don't get message from the front, get message from the behind. How much behind you go, so much strength you will get. If you want to kick the ball, if you take your feet behind, you get strength. If you want to slap somebody, if you take your hand so behind, you will get strength. Isn't it? So if you go behind the deepness of ocean, you will find the clean water, not on top. Like a cow, eating green grass. So in the place, there is no grass. So cow is not eating grass because there is no green. So the man, he take a sunglass, green sunglass, he put on the cow eyes. So now anything, even the plastic or a grass or whatever is it, you see everything is green now, he's eating. Now shaitan put grass on top of our eyes. Whatever we find, we accept. Whatever we find, we accept. Even the food, halal or haram, we don't care.
like class of shaitan we have to take out from our eyes. And that will not come out like easily. Shaitan, he put glass with a glue. And this glue will come out through mujahada of talim in the maqam masjid, shura in the masjid. The person who don't do amal in the masjid, wallahi, our elder said his opinion is right. It's like a poison. The person who don't go for fisabilillah, sanawi is not there. Talim is not there in the maqami. Ziyarat is not there. It's like a traveler of tabligh. He's just traveling and come and said, do like this, do like this. This is poison. This is poison. And with this amal, class of shaitan will not come out. It will always show you, this is right, this is right, this is right. What Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, that really will not come. Maqami amal lazima. This Fikruddin night, people they like to come. Who is remaining? They must know. We must come with always bismillah. This is the night of Rahma. This is the night of Muzakara. Whole weeks we have to discuss about this Muzakara. In our Maqami, what Muzakara are we going to do? Every week we come, we take Muzakara, and every week we go back, we do this Muzakara with those persons who does not come for Fikruddin. Is it our responsibility? Is it amanat? We have to send to our brothers who's not present, who are present, they have to send. For that, my brothers, this effort, it's really neat what Rasulullah taught Sahaba, and this is the amal of masjid. When you start to amal in the masjid, automatically all fitna will run without chase. Ndugu Waislamu, Sahaba radhiallahu alaihim ajma'in walifanya bidii ya imani yao. Hakika ya la ilaha illa Allah imekuja katika maisha yao, kisha wakafata yayo kwa yayo sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa Allah imefichika, hakuna mtu anaweza kukuona, lakini Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imedhihirika juu ya kiwiliwili chetu. Sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio optional, ni kitu unaweza kufanya ama unaweza kuacha pale. Sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lazima. Kuna jambo mbili, kuna kufuata sunna na kuna kuhuisha sunna. Hazrat Maulana Sa'd rahmatullah alayhi damat barakatuh anasema mara kwa mara, kufuata sunna ni nyepesi sana. Maana uko ndani ya Uislamu, kuvaa kofia, kuvaa kanzu, kukunywa maji mkono wa kulia ni nyepesi sana. Usipofanya, ukikunya na mkono wa kushoto, watu watakukumbusha umetumia mkono wako wa kulia. Lakini kuhuisha sunna, kufuata sunna ni nyepesi sana, lakini kuhuisha ni ngumu sana. Bali kuna Waislamu, mazingira yote ni Waislamu. Ukikosea tu hivi kuna watu wanakukosoa. Maana watu wote wanajua sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuhuisha sunna hiyo au sunna moja ndio ngumu sana. Sema sehemu za Uganda kuna kundi, kuna mtu ameenda, alikuwa amefunga kilemba, alikuwa na ndevu, alikuwa na kanzu. Mara watu wasiokuwa Waislamu wakakuja karibu yake wakamwambia, wewe unakaa sahabi. Wakamuuliza unaitwa nani? Akataja jina ya Kikristo, akasema mimi naitwa John, kitu kama hiyo. Wakamwambia hiyo jina sio ya jina ya Kiislamu. Akasema mimi naitwa hivyo na ni Muislamu. Kwa hivyo watu wasiokuwa Waislamu wanajua amana na quality ya masahaba radhiallahu anhum, lakini sisi bila bidii na muhanga la mahala wala qadara la, sisi hatujui thamani yetu. Barakallahu fikum. Sahaba radhiallahu anhum ndio maisha ya sisi tunajifananisha. Tunarudi nyuma, hatuangalie mbele. Hidayat ya hii kazi au mwongozo ya hii kazi, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, ni kurudi nyuma. Baada ya miaka 1400 Rasul sallallahu alaihi wasallam alifanya aje, masahaba radhiallahu anhum walifanya aje. Kiasi kile sisi tunarudi nyuma, kiasi kile imani yetu inajengeka na tunakuwa na nguvu. Sema mfano, mchezaji mpira akitaka kupiga mpira hiyo anarudisha mguu yake nyuma. Kiasi kile anarudisha mguu nyuma ndio
atakuwa na nguvu, hiyo mpira itaenda mbali. Hali kadhalika ukiwa unataka kupiga kofi, kiasi kile unarudisha mkono yako nyuma, ndio hiyo kofi inakuwa na strength, itakuwa na nguvu. Kwa hivyo sio sisi hatuangalii mbele. Uislamu ni mtu daima na anaangalia nyuma. Miaka 1400 kabla, 1400 years kabla, ni nini ilifanyika? Allah subhanahu wa ta'ala ndio anafanya targhib ya hiyo, ya ayyuhalladhina amanu kama amana an-nas, ya ayyuhalladhina amanu kama amana an-nas, enye walioamini muamini kama watu walioamini. Watu gani hao? Masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Imani yao ndio Allah tabaraka wa taala kakuwa radhi na wao. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Hiyo haiwezi kukuja kuhuisha sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko kufuata sunna ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, haswa mazingira ya dini. Lakini ukiacha nyumba yako, mambo yako yote ukayaakhirisha na ukatanguliza amri ya Allah tabaraka wa taala na pamoja na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukaenda sehemu mbali kiasi kile, ndio barakallahu fikum, jazakumullahu khair, unatangulia na mapenzi ya Allah tabaraka wa taala pamoja na mapenzi ya sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakuja katika maisha yako. Kwa hiyo sunna si kitu rahisi. Kuhuisha sunna sio kitu rahisi, lakini kufuata sunna ni kitu rahisi sana. Na hiyo haiwezi kukuja, inahitaji muhanga. Muhanga kiasi ngapi? Muhanga sio ya siku 3 au siku 40 au miezi 4, hapana. Muhanga ya maisha yetu yote, masaa 24 sisi tunafanya bidii ya dini. Mtu leo hawezi kufika makami yake, hawezi kuja Fikrudin na bistara yake kalala na akasikiza Bayan na akasikiza mudhakara na kisha hawezi kurudi kwa makami yake akajadiliana hiyo mudhakara na hiyo Bayan anasikia kutoka kwa mashaikh na watu ambao wasiofika. Huyo sasa akitembea, akienda ijtimaa, akienda mahali popote, akisikiza bayani mbalimbali, kulala na kuamka na kufanya khidma haifai. Katika ijtimaa anasema kuna shekh moja alitoa mfano, ndimu hii sisi tunakula sahihi ni chungu, kabla ya miaka 1400 ilikuwa chungu, au sio bana jamii? Kama watu wamelala kila mmoja sasa hivi zilala فقف كده مثلا والذي عاجز كما حركه لها بركه واحيانا صغيره الظروف ابدا مانع واحيانا تبدلش kikao kwa hivyo marji au maana tunachukua lessons kutoka au tunajifundisha ni masahaba radhiallahu anhum. Kwa hivyo kusimamisha amali makami yako kabla ya miaka 1400 ilikuwa jukumu. Walifanya taalimu, walifanya jaula, walifanya ziara, walitoka kurudi sabilillah, wakajengeka, imani yao ikakuwa madhubuti, imani ambayo iko na nguvu, imani ambayo inawakataza kitu fulani na inawatuma wao kufanya kitu fulani, kufuata kitu fulani na kwenda mbali na kitu fulani. Masahaba radhiallahu anhum ajma'in. Kwa hivyo barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ni jukumu letu na ni amana sisi kufanya bidii ya makami yetu kufika Fikrudin na kurudi na fikra, kuleta bistara yako, kulala, kusikiza bayanat na kwenda na hiyo mudhakara, unaenda unarudi makami yako. Wale Allah hajawajalia unakaa na wao, unawaelezea umuhimu ya kufanya ihtikaf siku hiyo ambayo ni usiku ya rahma. Fikrudin ni usiku ya rahma. Watu kutoka sehemu mbalimbali wanafikiria juu ya nini wale. Kwa hivyo hawakupata tawfik, unaenda unawahimiza, kisha unakuja na wao wiki ijayo. Kila mmoja wetu aweke nia na akuwe tayari. Sote tutakuwa tayari inshallah. Wangapi watakuwa tayari? Barakallahu fikum. Fikrudin wataleta khidma yao, bistara yao na watu wao wa makami wote.
That's why, my dear brothers, one of the important things our elders say that whose freedom is not Muslim. Muslim cannot be freedom in this world. He is under the command of Allah and the way of Muhammad Rasulullah. Always we are in, because the person, everybody is looking for freedom. Even the boy, he wants freedom from his father. Even the wife, she needs freedomness from his husband. Everybody is looking for freedom. Even the country wants freedom. Everybody wants freedom. So, example, he gives the monkey, which one is a freedom monkey, is running everywhere. He's got electric shock by the wire. He jumped on top of the electric shock wire. So now he got, sometimes he's sitting, so people they shoot because it's a freedom. He's up and down, all jumping, humping and disturbing. So freedom thinks always in a problem. And there's some monkey you find in a case. Case controlled by master. His master 3 times giving food because he is not freedom. He is controlled by master. So now even the monkey is sick, immediately he take him to hospital because he is the under guidelines of master. But Allah promised in Jannah you will be freedom. In Jannah, whatever you want, you will be Jannah. Women, they will be like a prisoner in dunya. They will be like a prisoner in this dunya. And kafir will be freedom. But the hereafter, kafir will be on that position, the hellfire light, and the Muslim, they will be freedom light. That is why now it's time to fulfill the command of Allah. And Allah promised, the time Allah give us Jannah, Allah will fulfill our demand. Now we fulfill Allah's demand, Allah will fulfill our demand in Jannah. Allah tufahamishe. Ndugu Waislamu, Muislamu sio huru juu ya mgongo ya ardhi. Leo kila mmoja wetu Muislamu ni mtumwa. Muislamu ni mtumwa. Prisoner. Mtu yuko ndani ya gerezani. Kwa hivyo mtu ndani ya gerezani hawezi kufanya chochote. Hawezi kula ile anataka, hawezi kufanya vile anataka. Anaamrishwa. Leo anasema kila mmoja wetu anataka kuwa huru. Kijana anataka kuwa huru kutokana na amri ya babake. Bibi anataka kuwa huru kutokana na mume wake. Halikadhalika nchi inataka kuwa huru kutokana na nchi nyingine. Asema mfano, yani ni mnyama mmoja ambaye yuko huru sana. Inaruka hapa, inaruka pale, inashika hii mti, ikirukia hiyo nyingine. Kiasi hile harakati inaanza kurukaruka, mara inarukia waya ya stima. Kamba hiyo ya stima ndio inarukia na inampiga shock, inakufa hapa hapa. Saa zingine watu inawasumbua hii, yani inakuja kwa manyumba zao, kwa shamba yao, ikiruka mti hii kwa hiyo mti mwingine. Analengwa tu mara moja na anapigwa risasi na kufa. Huyo yani mtu akichukua huyo monkey, mtu akichukua na kaileta kaifunga ndani ya cage, ndani ya nyumba ya yani, mara huyo mtu amefunga huyo yani hapo, anampatia chakula ya asubuhi, ya jioni, alikadhalika ya mchana. Na akikuwa mgonjwa anapeleka kwa daktari wa wanyama, anatibiwa. Kwa hivyo Muislamu hafai kuwa huru ndani ya dunia. Mafhumu ya hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, muumini ndani ya dunia ni kama ako ndani ya jela, na kafiri yani mahali pake ya huru ni dunia. Mahali utakuwa huru na utakula ile unataka. Yoyote ambayo unahitaji au nia yako inakuja tu kwa fikra yako, Allah tabaraka wa taala anakupatia mara hiyo ni ndani ya janna. Kwa hivyo sisi hapa leo
juu ya mgongo ya ardhi tumeletwa ili tutekeleze ni nini Allah tabaraka wa taala anataka, na ndani ya janna Allah subhanahu wa taala atakuja kutekeleza mahitaji yetu. Allah tufahamishe. For that, now we have to decide ourselves that all those quality of Sahaba to get in our life, quality of Salah, quality of ilm zikr, quality of ikram, quality of ikhlas, to get in our life and to establish the amal, that ayat we recited the first, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. They Allah subhanahu wa ta'ala demanding those who believe on akhirat, those who believe on Allah, they should establish the amal. To learn how to establish the amal in a masjid, when person go out in a cruise with somebody in the 4 months, and 4 months he continue every day 2.5 hours talim, every day sitting for shura, every day ziyarah, jawla, to learn, practice these things 4 months in a cruise with sabilillah. Then you come back in your maqami, every day in a masjid, 30 minutes talim, once a day ziyarat for 8 hours. The person, when he understood about every single step taking, it must be take for akhirat. You have to deposit on akhirat. The amal you do, if you sit for akhirat, wallahi, life will be very easy. Otherwise, the whole life will be run behind dunya. Dunya can't give nothing. The dunya himself declared, I'm not a pure, I'm not a something is successful. Dunya, the product himself, he said, I'm not a good, don't use me. But we become so blind that we are not following what dunya said. We are running. The one who created dunya, he said dunya is a filthy and stinky. But we say no, this is more beloved than everything. That understanding will come when you go khurus bisabilillah. Juhud kabla juhud is istima. Before istima, don't istima is the biggest istima in the world. So how this istima become biggest? Because always before istima there was juhud. Thousands of Jamaat they used to come out before istima. That's why in istima Allah subhanahu wa ta'ala show us person they are present such a big amount, because whatever taqaza come from Nizamuddin, we don't use our brain. We don't use our brain. We just follow. Once we follow, we that proper way, Allah show the nusrat of such a big istima is happening in Tongi. That was possible because they said juhud kabla juhud. Before 4 months, 5 months, Jamaat used to go out and they used to tashkil brothers about istima, and they come back with people for istima. It's not that you keep alarm and you just sit and you making dua. No, this is now is not time for dua. Now it's time for zuhud. Now it's time for go to meet the person to explain him and get him together back to the crowd. The person 3 days is enough for the person to change his life. Many people of us, we went istima from istima, just new people. They wait 4 months, they come back, their whole life is changed. This is the place of hidayat. It's our responsibility to get the brothers on that place. The one who knows about this effort is his responsibility. Now our business, our shop, everything should be behind, and the taqaza of deen it will be in the front. Then Allah will success us in this world and here. May Allah give us tawfiq to understand. Allah tufahamishe. Maneno yake nimesahau. Dunia leo imetuchanganya kiasi ya kuwa sisi tunakula chenye tunataka, tunachukua chenye tunataka. Ni mfano wa mwenye ng'ombe wakati wa ukame. Kawaida ng'ombe huwa inakulanga nyasi ambaye ni green, majani kijani. Lakini wakati wa ukame kuna moja alikuja na idea, akavalisha kioo ambaye ni kijani. Sasa hiyo yani hiyo ng'ombe inakula nyasi, karatasi, kila kitu inaona inatafuna. Ndio maana leo sisi hatuna control. Shetani ametuvalisha kioo ya mapenzi ya dunia, atuangalie ni nini haram, ni nini halal, tunatafuna tu. Sasa hizi sifa mbaya
ya ushaitania vipi itakuja kutoka katika maisha yetu, na sifa ya masahaba radhiallahu anhum ajma'in itakuja katika maisha yetu. Sifa mbalimbali, sifa ya kutengeneza sala yetu, kusali sala ambayo iko na utulivu na unyenyekevu, kujifundisha nini halali, nini haram, ilmu ya dini, nini haki, nini batil, na kumwabudu Allah tabaraka wa taala juu ya ujuzi. Hali kadhalika kuleta dhikr, kumtaja Allah tabaraka wa taala na kufanya ikram na kufanya mambo haya yote kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Njia ni moja tu, kutoa mali, nafsi na wakati kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kufanya bidii. Anasema aya ya Qur'an tulianza nayo katika sura at-Tauba, Allah tabaraka wa taala anasema inma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Msikiti akina nani wanaimarisha? Wale wamemwamini Allah tabaraka wa taala na pamoja na siku ya kiyama, hawa ndio wanaimarisha msikiti. Kuimarisha msikiti basi sio kwenda tu na kukaa katika msikiti na kufanya ifradi yako, hapana, ni kwenda kualika watu kutoka nje ya msikiti na kuwaleta ndani ya msikiti. Kwanza da'wa, taalim, kwanza taalim ndani ya msikiti yetu, na kisha tunaenda nje tunaleta watu, tunawafungamanisha na taalim, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha ukikaa tunawakalisha kando, tunafanya istiqbali yao, ikram yao kidogo, na tunatashkili wao siku 3, siku 40, miezi 4 kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Sema tongi ijtimaa, ni ijtimaa kubwa Bangladesh. Ile ijtimaa inafanyika kila Januari, inaitwa tongi ijtimaa. Hiyo ijtimaa ni ijtimaa number 1 ulimwengu mzima, ni ijtimaa kubwa kuliko ijtimaa yoyote. Kwa nini imekuwa hivyo? Takaza yoyote inatoka katika nidhamu dini. Wao hawatumii akili yao, tufanye nini, hii ni nini, hapana. Wanabeba takaza vile walipewa na wanafanya bidii, juhudi kabla ya juhudi. Wanatuma kundi ya miezi 4 na kundi ya miezi 4 kabla ya hiyo ijtimaa. Kama miezi 5 imebaki hiyo ijtimaa, ndio wanatuma kundi. Mfano kundi yao sasa hivi imebaki ijtimaa miezi kama 3 hivi, walifanya bidii. Sasa hawa makundi wanafanya nini? Wanaenda kualika watu na kuwaleta msikiti kufanya tashkili yao. Mtu anaweza kuwa akatoka 3 days na akaenda akahudhuria ijtimaa, akafuatanisha 40 days. Tulianza na 3 days. Kwa hivyo tusidharau, tuchukue watu akwa kila aina, tunafanya tashkili yao. Allah tabaraka wa taala ndio anabadilisha mioyo ya watu, sio sisi. Sisi ni kufanya bidii. Watu wanasema barakallahu fikum, jazakumullahu khair, kufanya bidii na kukaa kufanya dua ya watu na kuenda kuwatangazia ijtimaa. Hapana, unaenda unatangaza ijtimaa na unaleta watu pamoja na wewe mpaka unawafikisha ijtimaa, unafanya tashkili yao, wanajiandikisha, wanaenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Na hiyo haiwezi kuja, inahitaji muhanga. Muhanga kiasi gani? Muhanga kiasi ya sisi kila kitu, maneno yetu ya binafsi na dharura yetu tunaakhirisha, tunapeleka takazo ya dini, tunatanguliza takazo ya dini na tunatoka kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kila mmoja wetu atakuwa tayari inshallah. Wangapi watakuwa tayari? Barakallahu fikum. Wale wako cash naqda, wale wako tayari kwa ajili ya kujifundisha kazi markazi ya ulimwengu mzima nidhamu dini. Hebu tusimame inshallah. Barakallahu fikum. Tusimame tu mahali tu, tusimame inshallah.